Now, it is on Sunday that they actually come now to search her house, to search for money and other hidden treasures. And it turns out they can't find the money, so they begin digging the tiles in her house, in her. Alright, bwetuwogirira ssaawa zino eno obunkenke obw'amaanyi wali mu State House ya Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni takyabitegeera oluvannyuma lw'okubeera nga bakkibira amayumba g'omukulu Right Honorable Speaker Anitah Among, osobola omuyita outgoing Speaker of the 11th Parliament, Right Honorable Speaker Anitah Among. Okukibira ennyumba ze zonna ne basangamu just emitwalo 412. Kitegeeza Anitah Among yasobodde okubeera nga abasinga amagezi. Ekyongera okulaga nti no omukazi oyo ali very intelligent, era government ebadde ino okumuteekako omukono ogw'ekyuma. Ogenda okubuuza lwaki video mu maaso awo yonna anjirina ng'omukulu amanyikiddwa nga Andrew Mwenda nga abikunyonyola. Njagala tugende bit ku bit tusobole kubeera nga ffenna tukola ki, twetegera video gimpereka like, bw'oba omaze subscribing wegatte ku mukutu gwefe guno. Mbaleetedde ne stories z'abaana b'enkyukakyuka. Kiki His Excellency Robert Kyagulanyi kyazzaako mu videos mu maaso ogenda kubeera nga obwerabirako. Kale nga sibalwisiza katugendereyo mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, omukulu Right Honorable Speaker, amusinzi amagezi. Ate ekyo ekintu kiba kiraga nti no there is a political glitch, kubanga omukulu amanyikiddwa nga Andrew Mwenda avuddeyo n'akugamba nti no basanze just emitwalo 412 eza Uganda mu nnyumba za Anita Mong zonna ze basobodde okubeera nga bakola search olunaku lw'ekyo. Kitegeeza omukazi oyo yasobodde okubeera nga akweka obujulizi, era government neeromeera okubeera nga ekola ki, bufuna, which is very bad sign to the security. Ebyadala His Excellency Yoweri Kaguta Museveni security kati bwe tuwogerera abatakyajesiga. What if Anita Among alina kye yabawadde nga bayingidde mu nnyumba n'abagamba banange temukikola, ngenda kubeera mbawa sente bweziti na bweziti munsirike. Kitegeeza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe tuwogerera ssaawa zino yeraliikiriddemu, tamanyi kiki kyagenda okuzzaako. Ngenda kukupeera ino video tugende bit by bit, sokolabe pati ntono nnyo tumale tweyongereyo. Which was in a box in her son's bed, in her son's bedroom. Even that part is true, that they only found 402,000, not the... No. The other one was social media banter. It wasn't true. Okay. So, now, of course, everyone who knows Anita Mong knows Anita Mong used to keep huge tons of cash in her house. Everybody who went there walked out with $50 million, or rather with 50 million shillings, or $30,000. She used to distribute a lot of cash. And the question, of course, for security is, where did this money go? Did she have such a highly sophisticated vault that she could have pressed the button and some place in the house opens? And because you come Sheng, if we search your house, maybe we may find $1 million, at least mine. You may find about six. Maybe or you may find about 6 million or something. I have to keep some cash at home in case anything happens. I can't go to the bank and I can't use mobile money. So I am inclined to believe that how could it be that they did not find a lot of money at Anita Mong's house? That is what has defied my thinking. So, but what we see is that the primary driver of what we are seeing with Anita Mong is an attempt by Museveni to neutralize not a rival, but a potential rival, because Museveni must anticipate threats and neutralize them before they materialize. He cannot afford to have a contest with someone, because I was talking to someone, he said, but look, Anita Mong has developed a lot of contact with the police. She's the one who chairs the appointments committee that approves the appointments. And who knows if she has not yet started making inroads with soldiers. You may find she has reached out to some commanders and she has compromised them and you not know. So if anything happened and Museveni was not there, people's loyalties may change. And in that context, you may find you don't even have commanders underneath you. So this is a potential beast that needs to be slain in time before her teeth are ripe enough to act. I think that is the fundamental of what has happened. So, Bob, it's I mean, I had read that stuff about the witchcraft and all that. I mean, I just someone told me and I didn't believe it. I was like, it can't be. Netflix. This is a Nigerian movie on a grand scale, basically. I mean, Nollywood couldn't have scripted this. I mean, I wish we had a Desua here. She would be dying. Charles, for me, it says two things, honestly. Andrew, I still Yes.
don't believe you fully, but we'll let it pass. Charles, for me, this is then therefore what I see. If, let's say, I take Andrew's version of events, and I think for me, this was vintage, classic Museveni at work. You could see this, but let's go back, Andrew, to the political threat. I think what I've heard in discussions with other people is that he was already sure that he was going to take this course of action at least by October of last year. Why? Because of already the things they had followed the process that had led up from the primaries to right through to the eventually Kololo when the delegates conference took place, and how much control she had over. Kanjira mbakwatamawo kapoozi ndowooza muwulidde ebiki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Mujjukire bulungi nti nno Antu Mwenda ebyaddala asobola okukubira General Muhoozi Kainerugaba essimu directly, asobola okukubira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni essimu directly. Kitegeeza byonna byaba ayogera wano, oh my God, buli kimu buli kyareleasinga out buli kyayalinga out ebyaddala aba ayogerera ku kubali indirectly yadde abasinga temukola ki ate mukitegeera. Ono mukulu tatera kuvaayo just for ate ndowooza abasinga mukola ki amukimanya ba following ino channel. So owulize video yonna, oh my God, ino interview sanagenda gyerabireko wali ku channel y'omukulu Kabushenga eyaliko omukulu oba yaliko CEO ba administrative officer owa Vision Groups gamba Bukedde Aman TV wamu n'ebirala. So komulize nyongera okujjukiriza video gimpereka like mumaze subscribing wanooka osanga latest updates. That process of NRM, and it was obvious then that she wasn't doing it for him. Clearly, at that time, in her mind, she probably was investing to secure her position as speaker by sponsoring people during primaries and making sure that the people who came through and then getting the number 2 position, that all of that, because remember guys, we've argued here before and I have no reason to change my mind, that she's actually a very effective political operator. She was, but her intention was probably to secure her position as speaker. And that's why there was a quiet alliance between her and Thomas Tayebwa. But the analysts or intelligence people we were following said, what is likely to be the effect of this if she can take the kind of control, Andrew, you've just described in different areas? And I think one of the last alarm bells was when they now go to Chankwanzi and she proposes 2 things: extension of the tenure of parliament by 7 years, which will take us to 2030 something. And together with that the selection of who should be president should be done by the party in parliament. So who at that point is the most powerful person in the party? It's her. She's number 2. She's got the resources. She's got everything she needs. Then she's in parliament and can therefore call the shots in parliament. So if parliament is the one electing the president, who is in charge of the president's election? Let's say, as both of you have argued, that the boss will still be around at about that time. She would just, so basically, and so in that sense, that was probably what triggered the need to neutralize her as an individual and create a new political reality. So that, in a sense, for me, I see as the bigger political agenda that drove the need. And I think in an earlier conversation with Charles, I was saying that I think she missed one signal, but like all people, like all human. Nabagamba abaana b'enkyukakyuka wootabakwata empola oba wobatwala ku supiidi ebyaddala oba weereetedde obuzibu. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abaana b'enkyukakyuka okwetooloola eggwanga Uganda wamu n'abo abali wabweru w'eggwanga Uganda bafuddeyo ne bamugamba, since there is no Ebola in Uganda, we want you to resume oba to restart bagita batya mu lulimi olw'abasawo resuscitate, bagala Museveni resuscitating a public holiday eya June eya
Uganda Matters nga bagamba kale wabagambe tewali Ebola kati kaki leka event eyo esobola kwinanga egenda maaso mujukire bulungi waliwo information esobola kwinanga leaking angiraga nti nibedala government ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ya NRM bedala mbaka sente mbumye sente zisinga zagenda mu elections wamu n'omuku regulation ye aji yasobola kwiranga ategeka nga May 12 ndoza mwezi guno ya omwezi guno mugenda humumbuli bizo mu comment section muloza ono musajja omukuba analyst aba National Unity Platform chatesiza haji kiri antino akomyewo the June celebration over the 3rd June celebrations za Uganda Matters oba abireke asinsa kasente ate kaliwo belanga otubulira ebirowozo mu comment section subscribing agwatana subscribing ate share Ashraf naye omusomi weduwaga mgoina ngoliyo nebizibu namba zezili ausembeyo 711 osolo mukubira ko bana mu inboxing nabiranga akuyamba nebizibu byo takozisa kikolwa kya kilogo video yino abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe twakubye ekyebola kati bavuddeyo ne bagamba nti ebola takyaliyo. Okay, kati oba ebola takyaliyo kati muveeyo mukola announcement mugambe nti abagenda okulamaga namugongo nga 3 June bagende balamage. Ekyo kijja tunyumira. Omanyi Museveni akoledde sente mu epidemics ezo small pandemics mu ebola bakolera mu sente ate ebola abira mu kitundu kye Congo DRC ne bavaawo ne bamuteeka mu Uganda. Kati Abamerika bwe baganya obbawa sente ne bagenda kuleeta bikola naga nti ate tukyayina ebola. Bamaze kugamba nti visa tebagenda zigaba ebola ne bamuvaako. Ndowooza mulabye ebintu by'ekifere. Museveni nga tannaba kuva mu byabufuzi oba mu byabukulembeze Africa tegenda kutereera. Ekyo kyonki bagambye tegenda kutereera. Kati ndowooza Ssaabasumba ndowooza oveeyo olagire nti abantu bagende namugongo balamage kuba minisita w'ebyobulamu yagambye Uganda temuli mu keesi y'ebola n'emu. Ekirala Anitah Among baagala kukwata awaluma oba nkiyite breaking news oba nkiyite security alert baagala kutta mutabani wo omwana w'oyo omulenzi gw'osinga okwagala. NRM Museveni SFC n'abasajja be baagala kumutta. Bamaze okukukozesa kati baagala kukukomeza ddala. Actually baagala ofe stress oba wette ove mu picture kubanga okusinzira ku byobadde okola babadde balaba nti already omaze okufuna abasirikale bangi adde bakukkiririzamu, poliisi obadde ogirina, electoral commission obadde ogirina, amakooti obadde ogalina, n'abawagizi obadde obalina. Kati tebasobola kubeera naawe bakutya emisana n'ekiro. Nkusabira nnyo naye tebandikuttidde mwana wo bakisobola nno. Gilbert Bukenya akubuulire.